Hey, hello. In this video, I'm gonna tell about the KIOSK mission and the SIH Hackathon, the Smart India Hackathon. In that, we are going to participate in that. The topic of the main concept is KIOSK mission development. The main role of this development is because we are planned to help for the rural peoples also to get the medical emergency at the right time, at the right benefit also. So we have chosen this KIOSK mission development as a project title. We are going to develop the KIOSK machine setup, which is nothing but which looks like a ATM machine. In ATM machine, we can able to access and take the amount from that with the help of a card. At the same time, we had planned to develop the KIOSK machine, which is a resemblance to the ATM machine. The main role of the KIOSK machine is if any emergency situation or else if the emergency situation of a medical is important for some other patients or anyone else, we can use this KIOSK machine for the first aid procedures. The main motto of this is anyone can access the medical emergency at any time, at any place. This is the motto for this development of the project. And the components used is the main setup is called KIOSK machine. In that we have several steps for authentication as well as retrieval of data. The main concept is that we have to build a KIOSK machine, which is an looks like a ATM machine. The main role is once if a patient comes in, he has to enter or else he has to put the finger in the fingerprint scanner. The main motto of this is to ensure the security of the patients. The main fingerprint scanner which scans the fingerprint of the patients, which retrieves the data such as Aadhaar card number as well as the important data which is very secured by the government. It has been retrieved from the database which we have stored. For that we are gonna use some APIs for retrieval of data. After once the fingerprint has been entered, it pop-ups a screen called as a virtual screen, which we can access through our hand also. The main role is we want to ensure the usability for the rural people also, because there are some of them will be an uneducated person. So the main motto of this is to ensure the usage of all the rural peoples, and every people can able to use that. This is the main use of this development of the project. Once they enter the correct fingerprint and they have then given access, they are moved to the other screen in which it describes about all the things such as if it is an emergency situation or it's on some other situations, if it is just a cold, just a fever. It provides a bunch of options for usage of the people for their convenience, and depending upon the diseases they can access the particular KIOSK machine. The another thing we have attached is called a thermometer. We have used the thermometers to check their temperature as well, and the weight machine also to check their particular weight. This is because to determine the dosage of the usage of medicine given to the patients. These are the things mainly determined in this KIOSK machine, and the main role is after the fingerprint it retrieves the data from the database, and after the database which is been received by the particular system, it process further such as connecting the patient with the doctor, such as video call. It has been connected to eSanjeevani API which connects patients to the doctor via video call. In that the doctor determines the condition of the patient. If it is emergency situation, it automatically calls to the nearby hospitals, and they will arrange an ambulance to pick up the particular concerned person. If it is not much complicated disease, they are given with prescription, and they can access that prescription with ASHA workers and get the medicine delivered to the home also. These are the basic things we have made simpler for the improvement of the medical standard in every part of the country, including the rural areas. Using this, they can access the medical time at every time they need, and it reduces the time duration for the first aid. Because if any emergency situation, we have to move from one place to the doctor, we need to travel sometime. But due to this income, we can avoid such timings, and we can save some more lives also, I think so. Next, the another main important thing in this
development of the project is this will surely help the person or other peoples to make sure that the safety standards of the patient also. It has been totally screwed by some techniques which is not harmful to other patients. Once they use a thermometer, not other thermometer is used. Instead, we use a thermometer which we have used during the COVID time. These are the security measures we have done for this development of the project. This is the overall scenario. What is the kiosk machine and the usage of the kiosk machine in this particular project? The main motto is to develop a kiosk machine which will be used by the rural people also to ensure the safety, security, as well as the medical is being used by each and every individual in the country. This is the main motto of the project. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கியாஸ்க் மிஷின்றது இது வந்து ஒரு ஏடிஎம் மிஷின் மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு எதாவது டிசீஸ்னா போயிட்டு அதுக்கிட்ட கன்சல்டேட் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன மாதிரி டிசீஸ், நம்ம டிசீஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். அது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஷண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே க்ளவுட் சர்வரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அது எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணி பேஷண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அதில் வந்து ஷோ பண்ணோம். இப்போ எதுக்கு இருக்குன்னா நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஷண்ட் பேசினா அது வந்து பாட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு என்ன மாதிரி நம்ம டிசீஸ், நம்மளோட டிசீஸ் அதை பற்றி சொன்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அது மாதிரி பாட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் நமக்கு. அது எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து ரொம்ப சிவியராக இருந்தால் ஆம்புலன்ஸுக்கு வந்து நம்ம லொக்கேஷன் வந்து போயிடும். லொக்கேஷன் வந்து போயிட்டு அவங்க வந்து நம்மளை பிக்கப் பண்ணிப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் பட்சத்தில் ஆம்புலன்ஸ் வந்து நம்மளை பிக்கப் பண்ணிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு மாட்ரேட்டாக இருந்தால் டாக்டர் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து அந்த டாக்டர் அதுவே தானாக நமக்கு ஏற்ற டைமில் அதுவே தானாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிவிடும். நம்ம அப்போ எப்போ வேணுமோ அப்போ வேணால் போய்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிசீஸ் வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு சிவியராக இல்லைன்னா ஜஸ்ட் நமக்கு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் தரும். அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ்ட்டை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணால் அவங்களே நம்ம வீட்டுக்கு மெடிசன் வாங்கி நம்ம வீட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க.